Hello once again, this is Lovely John for another lovely video today. Today's video, I will help you fix your unsupported resolution in your Kinemaster. So guys, for those new to this channel, please do subscribe and click the bell button. So guys, many are asking what I do every time that I have this unsupported resolution file in my project. So while editing in Kinemaster, you will just learn how to fix that. All you have to do is just watch the video from the beginning up to the end. So without further ado, let's do this. Tara na po sa ating editor. So first guys, syempre kailangan ko munang ipakita sa inyo kung paano ko o ano tong tinutukoy kong unsupported file. Okay, so first, syempre, punta muna tayo sa ating application. Okay, so nandito na po tayo guys sa ating editor. So let's create one. Papakita ko sa inyo yung mga unsupported file. Ayan, mag-click natin. So, nandito na tayo guys. Palitin lang natin ang aking magandang mukha. Ayan, so nandito na tayo guys. Okay, ito lipat ko para mas makita. Then, tayo natin i-click yung ating media. Then hanapin natin yung folder na naglalaman ng mga unsupported file ko. So, nandito na tayo guys. So, click ko yung isa. Oops. So, nakikita natin ngayon guys, itong nakasulat na unsupported resolution. Ito na yan. So, usually nagkakaroon ng ganyan. Bakit? Bakit kaya? Well, hindi ko din alam. Hindi sila compatible dun sa resolution na pinagkuhanan mo ng camera na i-edit mo ngayon dito. So, paano natin gagawa ng paraan yun, guys? Madali lang. Trust me. Madali lang yun, guys. Madali lang kayo kay Lovely dyan. Okay. So, another one, para masigurado natin ito. This is another unsupported resolution. Ito rin. Unsupported din yan. So, tignan nyo itong mga hindi unsupported. Ay, unsupported yan. So, ito. Oops. So, nilagay natin siya kasi hindi siya unsupported file or resolution. So, paano natin gagawin yan? So, close natin. Balik tayo sa ating editor. Okay. So, ang gagawin natin guys ay i-click natin itong setting. Okay, then click natin ang setting guys. So, i-click natin ang setting. Okay, so click natin yan. So, mapupunta tayo siya sa mga iba't ibang options. So, hanapin lang natin ang advanced and experimental setting. Okay, click lang natin yan. So, mapupunta tayo sa warning sign na mayroong cancel and continue anyway. So, continue anyway. Click natin yan. So, nandito tayo. Okay. May media browser hierarchical mode, show audio amplitude meter when recording video, allow export frame rate up to 60 fps, allow import frame rate up to 240 fps, and collect export diagnostic data, tapos unlimited video layer mode. So, ang gagawin lang natin guys ay ito, check. Okay, lahat yan guys ay kailangan nating i-open or i-on. So, i-on lang natin siya. On. Hanggang sa dulo, on. Tapos, on. Okay, may lalabas. So, click pa rin yung continue anyway. Okay, yan. Try natin bumalik doon sa ating editor, sorry. Okay. So, maglagay tayo. Puntahan ulit natin guys yung mga unsupported files ko.
Okay. Click natin. Ito. Diba? Ito yung unsupported. Ito yung unsupported. Ito yung unsupported. Ito yung unsupported. Okay. Click natin yan. Let's see. Oops. There you go. Isa pa. Oops. There you go. Isa pa. Oops. There you go. And oops. There you go. Ito. See? Trust me. Okay guys, so yun na. Nasabi ko na sa inyo kung paano i-fix ang mga unsupported resolution ng video file ninyo gamit ang Kinemaster. So guys, kapag natulungan kayo ng ating video, please do subscribe and hit the bell button. And once again, this is Lovely Jan. Goodbye, lovely po. This is Lovely Jan. Bye-bye.